হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আজকে একটু ছোটো রাইডে বেরিয়েছি দুজনে। আর মোটামুটি একটা সেটও হয়ে যাবে, টেস্টিং করাও হয়ে যাবে। আমরা একটু বেরিয়েছি, ছোটো একটুখানি ভিডিও হয়ে যাবে, ঘুরে দেখছি তোমরা কেমন আসবে। অনেকদিন পরে আজকে একটা ছোটো ব্লগ আমরা করতে পারি। আমরা এখন নিউটাউনের মধ্যেই আছি, বেরোচ্ছি, বেরিয়ে তোমাদের দেখাবো বলতে এখান থেকে যাচ্ছি। দেখতে তোমার ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লাগবে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে বন্ধুদের সঙ্গে, আর কমেন্ট পারো সময় হয় করে দিচ্ছি। তোমাদের আগামী দিনে ভালো ভালো খবর দেবো, ভালো ভালো ভিডিও দেবো, তোমরা দেখতে পাবো। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. যেটা আছে সিলেটের রয়্যাল এনফিল্ড, সেটা নিয়ে এসেছি, সেটাতেই একটা প্রথম ব্লগ হচ্ছে। তাই করতেও বেরিয়েছি, ব্লগটা হবে সেই আলোচনা করার জন্য বেরিয়েছি। সামনে আমরা এটা যেহেতু সাউন্ড টেস্টিং ভিডিও হচ্ছে, যদি সাউন্ডে কোনো প্রবলেম হয় তোমরা একটু সার্ভিস করো। যারা পুরোনো বোতলগুলো করছে বা অনেক ধরে ভিডিও করতে অভিজ্ঞতা অনেক আছে, ওই জন্য এইসব চিন্তা ভাবনা করে সাউন্ড টেস্ট করতে বেরিয়েছি। আর নতুন যে বাইকটা আমার কাছে এখন আছে বয়া কোম্পানি, বয়া M1, তাই আজকে আমার এই মাইকটা সেট করে টেস্ট করতে বেরিয়েছি। Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. আমি এখন ইকো পার্ক থেকে এগোচ্ছি ইকো পার্কের দিকে। সোজা গেলে ইকো পার্ক সিটি সেন্টার চলে যাবে। আমরা একটু সামনে গিয়ে ডান দিকে ঢুকে যাব। এই দেখো মেট্রোর কাজ চলছে, এইখান থেকে আমরা এগোচ্ছি সামনের দিকে। সে একটু আগেই গেলে প্যাঁচার মোড়টা আছে, প্যাঁচার মোড়টা থেকে আমরা ডান দিকে চলে যাব। ওখান থেকে হয়ে DLF 2 হয়ে তারপর আবার ফিরে আসবো। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just সিগন্যাল ছেড়ে come. দিয়েছে, গাড়িটা আগাও। We must never stop the ধরেছে, way. লাইসেন্স নেই মনে হয়। Birds jumping and I hear my name, ভাই grasping into a life. চলো চলো দাদা চলো। Life is happy but it's so insane. কে We must merely make a রাস্তায় যা জ্যাম, ওই যে পুলিশ। Savannah, I'm coming home. বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি আজমান গেট। আর তোমরা যদি কেউ 26 জানুয়ারি কোনো রাইডে যেতে চাও
আমাদের রাইডে যেতে পারো 26শে জানুয়ারি আজাদ নামা গোপালপুর বর্ধমান রোড, ওইখানে সবাই আসবে। কাছাকাছি আছে গোপালপুর আজাদ, এবারে বিভিন্ন টাইপের গাড়ি তোমরা দেখতে Lion's gonna come. The birds have just begun. আমরা প্যাচের মধ্যে ঘুরে ইকো স্পেসের পাশ থেকে ডিএলএফ 2 এর সামনে একটু দাঁড়িয়েছি। আমরা এই দেখো গাড়িটার অবস্থা দেখো, ব্ল্যাক গাড়ি হিমালয়ান, 4 ইন্ডিকেটার জ্বলছে। এখানে আমরা একটু দাঁড়িয়েছি একটু চা খাওয়ার জন্য। চাটা খেয়ে আমরা এখান থেকে আমরা একটু বেরোবো, আর কাছেই আছি। দেখো কত সুন্দর মডিফাই করেছি কম বেশি। আর আশেপাশের সিনারিগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অন্ধকার। এই যে আমার চ্যানেল নাম বেঙ্গল টাইগার কার্তিক, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তারা এখন সাবস্ক্রাইব করে দিও। I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping in a চলো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে। আজকে টেস্টিং ভিডিওটা হয়ে গেল। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে 26 তারিখের যে ভিডিওটা হবে সেই ভিডিওতে। আর বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করো। টেস্টিং ভিডিওটা আজকে কমপ্লিট হলো। চলো গুড নাইট আজকের মতো এখানে। না না, তুই আয়, আমি অফিসে ঢুকছি।